Today's trip is going to take us up to the village of Nerkín Karmiraghbyur in the Mars of Tavush. Nerkín Karmiraghbyur is one of my favorite villages. Not because it's only got an amazingly long name, as you can see on the sign above me, but because it's one of the most hard-tried villages in the country. It was bombed extensively during the conflict. It is the most damaged village as a result of the conflict. So I was there on a project a few years ago rebuilding some 300 houses in the village. So I have a special place in my heart for this particular village. We're going to go down there, just a few meters from the border where that village is, and see what their views are on what has happened and on the future. I have Vartan Galstan with me, actually in the garden of his own grandfather's house, which was destroyed during the conflict with Azerbaijan. Most of the houses in Nerkín Karmiraghbyur actually were destroyed. So I was very surprised when just about 2 weeks ago I met Vartan for the first time at a bar camp, as they call it, discussing about new ways of social media and things. And this seemed like a very forward-thinking, future-oriented young man. So I thought it would be interesting to come and have a chat with him, not knowing that his own family had suffered as much as they have during the conflict. So Vartan, you're 25 years old. You were born in this village. Can you tell us what makes you stay in Nerkín Karmiraghbyur? Այնպես ես տիպում ամնալ այստեղ, որովհետև դե շատ հարազատ տեղ է, դες ինձ թվում է բոլորի համար է ծննդավայրը, ասենք, դե հարազատ տեղ է, ուր երգնաց մեկը պետք է գա այստեղ։ Ես սիրում եմ մեր գյուղը։ So in your talk, you talked about the challenges there are for Nerkín Karmiraghbyur, and you mentioned emigration and unemployment, but you also mentioned some opportunities for the village. Do you remember what those were? Դե գաղափարներից կա կոնկրետ դե հիմնական աշխատատեղերն ա, որ ասենք դե քիչ թե շատ մեր բարերարների ասենք միջոցով աշխատատեղեր կան, ասենք այս վերևի խանութն են սարքում, այն կուլտուրայի տան մոտ, որ նախկինում հիմա հացատուն են այնտեղ սարքում, էլի ասենք որոշ երիտասարդներ այնտեղ աշխատում են։ Իսկ մեծամասնությունն էլ ասենք այդ զինվորականներ են, պայմանագրային զինծառայողներ։ Ու ոստիկանությունում են հիմնականում աշխատում, բայց ընդհանուր ասենք այդ մեծերի ու այդ կանայց ասենք աշխատանքի հարցը շատ լուրջ է, ասենց կարելի ասած։ You probably don't remember a lot about the conflict. You were only 5 years old, or no, 7 years old. You maybe remember something. Ճիշտ է, որ ասենք բոլորը պատկերացնում, ես ոչ մի բան չեմ հիշի, ասենք այդ կռիվների ժամանակ, բայց իսկականից ես հիմա շատ բան եմ հիշում, կրակոցները դե փոքր էինք այն ժամանակ, դե կրակոցներին դե մենոնք մաման, պապան, ասենք սա փորձում էին մեզ փախցնեին, տանեին, ասենք դե կրակոցների ժամանակ, որպեսզի մեզ չվնասեին, այսպես։ Yeah. Of course, I should have remembered that small children remember better actually than adults. It's just fascinating. I understood that there were people who were willing to buy tobacco, willing to buy milk, willing to buy the wool from sheep and so on. Is that not the case here? Is there not a lot of opportunities to sell at a reasonable price? Որոշ մարդիկ կան, ասենք դրանցով են զբաղվում։ There are some people who do that, but դա ասենք էլի իսկ իրականում արդյունք չկա էլի ոնց but in reality there is not a lot of results. So հիմնական խնդիրը, հա, գյուղի խնդիրը նա որ ասենք մեծամասնությունը կոնկրետ հիմա ասենք ես ասենք իմ նման մի քանի շատ մարդիկ կան, ասենք դե որոշ ասենք ձեռատալ իրանք աշխատեն զինվորական, ասենք ոստիկանությունում։ Okay. I know the mayor of the village. He's very interested in having the Dom Kulturi repaired. Ես տեղյակ եմ, այսօր ճիշտ ասած գյուղապետի հետ խոսել ենք այդ մասին, ես հարցրեցի, ասենք դե ձեր մասին հարցրեցի։ Դե ինքն ասաց, ես էլ եմ ասենք ամեն անգամ գալուց, ես ասենք ուզում ենք որ այդ մշակույթի տունը վերանորոգվի այսպես։ For me personally, I'm used to coming to villages like this and seeing villages full of older people because the younger people have left. And for me to meet someone like you, who are 25 years old, and you believe in your village, and you believe in the future of your village, it's very inspiring for me to see someone like you just saying, no, I'm from here, I'm going to stay here, and I'm going to make this a better place. So it's a very inspiring story. Thank you. Thank you. Thank you. Nerkín Karmiraghbyur, the single most damaged village in the Republic of Armenia during the conflict. Nearly 400 houses all over this village were partially or totally destroyed. Some people are still living in containers in this village.
But in addition to those damaged and destroyed houses, we have the House of Culture. That's what you see behind me. I'm standing right in the theater hall of the House of Culture in Nerkín, Karmiraghbyur. The mayor and many of the people living here believe that this is the most important thing that needs to be repaired for this village to get back on its feet. This village, in addition to all the damage to the physical houses and places like this House of Culture, has a lack of jobs, just like many other villages. So this village has extra large challenges ahead of itself.